En este video te dejo un recorrido desde el automóvil de esta hermosa ciudad que se llama Castellammare di Stabia. Se encuentra a unos 40 minutos desde la estación de Nápoles y es menos concurrida por los turistas. Te muestro la calle principal pasando por el lungomare hasta llegar a la cima de Castellammare, donde encuentras un hermoso mirador con vistas de la costa y del Vesuvio, donde también se encuentra la iglesia Basilicata Santuario di Santa Maria di Posano. Esta ciudad también se encuentra muy cerca de Pompeya, de las excavaciones de Pompeya. Es una ciudad italiana que casi nadie visita, con vistas del Vesubio sin multitudes. Es una alternativa económica y auténtica diferente a la costa amalfitana. Ahorrar sin perder la belleza italiana. También se encuentra muy cerca de Sorrento, así como al lado de Vivo, equense, que también es una ciudad muy hermosa. Espero que disfrutes del recorrido y del video. No olvides suscribirte para no perderte mis próximos videos. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. I got
easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even eyes? They're learning. Do you even they're learning. Leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, all this time I've been holding on so tight, 'cause all that